bless your holy name. Nous te louons. And praise you. Nous sommes reconnaissants de ta présence. We are grateful for your presence. Merci pour tout ce que tu es en train de faire pour nous. Thank you for all that you have done for Même us. lorsque nous pleurons, tu es là. Even when we cry, you're Même there. lorsque nous avons la joie, tu es là. Even when we have joy, you're there. Tu es permanent au milieu de nous. You're permanently in Mais our nous midst. avons besoin de connaître ta présence. But we want to be able to know your En presence. reconnaissant ta présence, tu fais de grandes choses. In recognizing your presence, you do Fais de great là things. aujourd'hui, Seigneur. Do that today, Fais Lord. de grandes choses dans la vie de ma soeur. Do great things in the Fais life de of my grandes choses dans la vie sister, de mon frère. in the life of my Nous voulons brother. sortir dans cet endroit béni. We want to leave this place. Glorifie-toi parce que tu es le roi We des rois. glorify you for your Agis parce que tu es merveilleux. Act for you are wonderful. L'incomparable est Dieu. Incomparable God. L'omniscient. L'omniprésent. Omnipresent and L'omnipotent, omniscient. c'est toi, and Jésus-Christ de omnipotent Nazareth. is you, Jesus Christ of Au Nazareth. nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Saint-Esprit, Holy Spirit, viens toucher nos cœurs. come and touch our Viens nous hearts. enseigner. Come and teach Viens us. nous parler. Come and speak. Nous voulons sortir We want to leave remplis de ta connaissance. filled with your knowledge. Nous voulons sortir dans cet endroit We want to rempli de leave ta this gloire. place filled with your Nous voulons glory. sortir dans cet endroit, We want to leave this place avancer spirituellement. going forward. Nous voulons sortir dans cet We want endroit to leave this place mûr. strong. Nous voulons sortir dans cet endroit We want to leave this place fondé par ta parole. founded in your word. Merci l'Esprit de Dieu. Thank you, Spirit of Nous God. sommes à ton temps. We're in your time. Touche, Touch us. touche, Touch us. touche Touch et us. pars And speak au nom de Jésus. in Jesus' name. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. You may be seated. Bien-aimés, je vous salue dans le nom puissant et glorieux de Jésus. My beloved, I greet you all in the powerful name of Je Jesus. salue la présence du Saint-Esprit, I salute the presence of the Holy la Spirit. présence de notre Dieu puissant au milieu The de nous. presence of our Almighty God in J'ai our béni ta présence. Est-ce que tu peux acclamer pour ta I présence? bless for you for your presence. I Voilà, bless j'ai for béni your la presence. présence de mon frère Fiston. I bless the presence of my Il brother. était loin, il est rentré et aujourd'hui il est avec He nous. was far, but he's come back and Ça nous fait des joies. En le voyant, nous sommes we're remplis de happy joie. to see him. Que Dieu bénisse sa maison, sa femme et sa famille, ses enfants. His family and Au children. nom de Jésus. In Jesus' name. Bien-aimés, nous sommes en train de parler My beloved, we are speaking. et nous avons intitulé notre thème « Lève-toi, mon témoin ». Our theme, which is Stand Up My Witness. Et nous sommes dans notre deuxième partie. We're in our second part. « Lève-toi, mon témoin ». Stand Up My Witness. Bien-aimés, nous avons commencé depuis le dimanche passé. My beloved, we started it since last Et Sunday. on a parlé, nous avons lu sur le livre de Job. We spoke and we read the book of Job. Job a dit quelque chose qui me touche fortement. Job said a few things that touched me strongly. Il dit, ô terre, He said, Oh Father, ne couvre point mon sang. do not cover my blood. Alléluia. Amen. Et nous avons compris, Job, dans la Bible, son histoire est mystérieuse. And we understand that Job, his story is a Et mystery. j'ai démontré la fois passée, ce que j'aime en Job, c'est son caractère. And what I showed last time in Job, I love his Nous avons characteristics. grandement prié le dimanche passé. We prayed hard last Sunday. Et nous avons démontré les 4 caractères que possédait Job. And we demonstrated the 4 characteristics Job had. Nous avons dit c'est un homme de principe. We said he was a man of principle. Et nous avons explicité And we en were disant explicit un homme in de saying principe. that he was a man of principles. Un homme de principe, A man of principles c'est quelqu'un qui est posé, is someone who is c'est quelqu'un stable, qui est fondé. is someone who is founded. Alléluia. Amen. Et nous avons aussi dit, Job était un homme de foi. And we also said that Job was a man of faith. Et un homme de foi, And a man of c'est faith quelqu'un qui accepte même s'il ne voit pas. is someone who accepts even when they cannot see. C'est quelqu'un, lorsque les gens voient minime, voient petit, lui il voit des grandes choses. There are people, where people see things as small, they see things as Un great. homme de foi, c'est là où les gens ne voient absolument rien. A man of faith is where people can't see anything. Lui il voit des grandes choses. They see great things. Alléluia. Amen. God is good. All the time. All the time. God is good. Et nous avons dit, c'était quelqu'un qui se connaissait. And we said that he's someone who knew him. Quelqu'un qui vient à Dieu. Someone who comes to God. Quelqu'un qui se dit chrétien ou enfant de Dieu. Someone who says that they're a child of God. Qui est censé être fondé en toi. You are to be founded Donc in être une yourself. personne de principe.
Be someone of principles. Tu es quelqu'un qui doit avoir la foi. You're someone who is to have faith. Parce que les choses de Dieu que nous faisons, c'est par la foi. For the things of God we do is by faith. Si tu n'as pas la foi, tu n'iras pas loin. If you do not have faith, you won't go far. Et c'est quelqu'un, si tu es chrétien, tu es censé te connaître. As a Christian, you are to know. Tu es censé de connaître tes points forts. You need to know your strong Tu es censé points de connaître tes points faibles. and your weaknesses. Et lorsque tu sens que là où je suis, c'est un endroit où je suis faible, And when you find that you are weak in tu dois te some area, surpasser. you need to Lorsque survive. les choses viennent en toi, When things come in, si ce sont des choses qui te poussent dans la if faiblesse, it's things that lead you to tu es weakness, censé les comprendre. you are to understand. Connais-tu qui tu es? Know who you are. Sache qui tu es. Seek to know Si who tu you are. connais qui tu es, If you know who you are, c'est difficile pour que les gens puissent mater sur toi. it is difficult for people to play around with. C'est difficile pour que les gens puissent te It manipuler. is difficult for people to manipulate. Et enfin, nous avons dit, Job connaissait ses droits. And lastly, we said Job knew his rights. Amen. Amen. Et nous avons donné l'histoire de 12 espions que Moïse a envoyés pour aller espionner. And we gave the story of the 12 spies that Moses had sent to spy. Ces disciples, il y en a deux qui, et ces espions, il y en a deux qui étaient Caleb et Josué. Amongst those spies, there were two, Caleb and Joshua. Et à cette époque-là, Caleb avait 40 ans. And at that time, Caleb was 40 years old. Moïse était mort Moses was dead. après 45 ans. After 45 years. Donc au total, il a atteint l'âge de 85 ans. So in total, he reached the age of 85. Et ils ont conquis les pays où Moïse lui avait dit que ce pays t'appartiendra. That is when they then came to conquer the country in which Moses said belonged to them. Et Josué s'est élevé. And Joshua Il stood. est parti, Caleb s'est élevé, il est parti à Josué. Caleb stood up and went to Il Joshua. a dit à Josué, He said to Joshua, j'étais jeune, was young. j'avais 40 ans à cette époque. I was 40 at the time. Moïse nous a envoyés. Moses sent us. J'ai donné les rapports en craignant l'Éternel. I gave my report in fear Et of the Lord. Moïse m'a promis And Moses qu'il promised me donnera ces terres. that he will give me. Aujourd'hui, nous avons conquis ces terres. And today we will Je conquer. suis this venu land. réclamer mes I've droits. come to claim my rights. Amen. Amen. Bien-aimés, souvent nous souffrons parce que nous ne savons pas nos droits. Many a time, my beloved, we suffer because we don't know our rights. Un enfant de Dieu est censé comprendre ses droits. And a child of God needs to know their Écoutez, rights. si Dieu dit que tu vas vivre, tu auras la santé divine. If God is to say you're to have divine health, C'est un droit pour toi. it's a right, it's your Si right. tu tombes malade, tu es censé de réclamer la santé. If you're sick, you need to reclaim your Si health. Dieu dit que vous allez vous marier, If God says that c'est un you're droit married, pour toi. that's your right. Tu es censé te lever et dire à Dieu, God j'ai besoin de said, mon God, mariage. I want my marriage. Si Dieu dit que vous allez prospérer, If God said that you shall be prosperous, c'est un droit pour toi. it's your right. Si tu ne connais pas tes droits, If you don't know tu your vas rights, souffrir. you will suffer. Un enfant de Dieu doit connaître ses droits. A child of God needs to know Toute their rights. personne doit connaître ses droits. Every person Écoutez, needs to know même their rights. dans la terre, Even on the earth. si les policiers viennent t'arrêter, If police come to arrest les you, policiers connaissent tes droits. your police knows your rights. S'ils connaissent que tu connais tes droits, il faut se réserver. They know you know. If they know that you know your rights, you need to have reserve. Alléluia. Connais-tu tes droits, bien-aimé? You need to know your rights. Tu es censé connaître tes droits. You need to know your rights. Bien-aimé, c'est ce qui fait la différence My beloved, that's what makes the difference entre nous, les enfants de Dieu. between us Si nous and n'arrivons pas à connaître nos droits, if we don't come to know si our rights, nous n'avons pas de principes, if we don't have si nous n'avons pas la foi, if we don't have si faith, nous ne connaissons pas nous-mêmes, if we don't know ourselves, si nous ne connaissons pas de nos droits, if we don't know our rights, alléluia, amen, cela fera la différence. it will make a difference. C'est pour cela que tu vois, certaines personnes sont en train d'évoluer, sont en train de faire de grandes choses parce qu'ils connaissent ces choses. That's why you see certain people, they're evolving and they're doing great things because Est-ce que tu connais le Dieu que tu do sais? you know the God you serve? Alléluia. Amen. Bien aimé, il faut refuser à demeurer dans la situation dont tu te retrouves. My beloved, you need to remain in the situations that you Refuser. refuse to remain. Il faut refuser cette situation de difficulté. You need to refuse difficult situations.
Alléluia. Mais il faut savoir que les problèmes viendront toujours. But you need to know problems always come. Quelle est ton attitude vis-à-vis de ces problèmes? What is your problem when you face it? Parce que devant un problème, Before a c'est problem, ce qui fait la différence entre nous les enfants de Dieu. that's what makes a difference between us. Comment est-ce que toi tu réagis? How do you react? Comment est-ce que tu agis? How do you act? Comment est-ce que tu arrives à résoudre ces problèmes? How do you look to Quelle resolve the est problem? ton attitude devant les problèmes? What is your attitude before Nous the avons problem? lu, Job aussi a été en train de vivre des problèmes sérieux. We read that Job, he was facing Mais serious ce qui a problems. fait la différence, But what made the difference? c'est parce que Job était un homme de principe. It's for Job was a man of principle. Job avait la foi. He had faith. Job se connaissait. Job, he knew, Et Job connaissait ses droits. and he knew his rights. Devant des problèmes, il faut que tu arrives à comprendre ces quatre You choses. need to arrive to understand those four things. Est-ce que quelqu'un me comprend? Is someone understanding me? Amen. Amen. Si Job était sorti victorieux, If Job came out si victorious, Job était sorti vainqueur if Job came out as a conqueror, à cause de ces quatre choses. it's because of those four things. Bien aimé, My beloved, cette année, this year, tu as peut-être passé des moments difficiles. maybe you went through difficult moments. Étant un enfant de Dieu, tu as passé des moments terribles. As a child of God, you went through terrible times. Tu as passé des moments purs et des moments de bons. You went for good times, but hard times also. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce que tu as comme problème? But what do you have as a problem? Quel a été ton ajustement? How did you react? Amen. Job était un homme de révélation. Job was a man of revelation. Amen. Job était un homme de révélation. Job was a man of revelation. Lisons dans Actes 1, verset 22 à 23. We'll read in Acts 1, verse 22 to 23. Qu'est-ce que la Bible dit? What does the Bible say? Acts of Apostle 1, verse 22 to 23. I read in the mighty name of Jesus. From the time he was baptized by John until the day he was taken from us, whoever is chosen will join us as a witness of Jesus' resurrection. So they nominated two men, Joseph called Barsabbas, also known as Justus, and Matthias. Amen. Gloire à Dieu. 22-23. Depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il n'y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Ils s'en présentèrent deux Joseph appelés Barsabbas, surnommé Justice, et Matthias. Alléluia. Je lis le 24. Puis ils firent cette prière: Seigneur, toi qui connais le cœur de tout, désigne lequel de ces deux tu as choisi. Amen. Amen. Bien aimé, j'ai dit, Dieu l'a élevé à sa droite. My beloved, I say that the Lord has lifted up his right hand. Notre témoin que nous appelons Jésus-Christ. Our witness that we call Jesus Christ. Il a travaillé et il a tout fait. He worked and he done all. Et la Bible nous dit dans Colossiens 2, versets 13 à 15. And the Bible says in the book of Colossians 2, verse 13 to 15. Qu'est-ce que la Bible dit? Colossians 2, verse 13 to 15. I read in Jesus' name. Amen. You were dead because of your sins and because your sinful nature was not yet cut away. Then God made you alive with Christ, for he forgave all our sins. He cancelled the record of the charges against us and took it away by nailing it to the cross. In this way, he disarmed the spiritual rulers and authorities. He shamed them publicly by his victory over them on the cross. Nous avons quelqu'un qui a vaincu. We have somebody that is a conqueror. La Bible dit ceci dans Colossiens 13, et je lis dans ma version. The Bible says in Colossians, Vous qui étiez morts par vos offenses et par les circoncisions de votre cœur, de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont l'ordonnance nous condamnait et qui subsistait contre nous. Il a détruit en les clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Alléluia. Amen.
Nous servons un Dieu qui est un vainqueur. We serve a God that is a conqueror. Alléluia. Amen. Qui t'a condamné? Who condemned him? Qui cherche ta mort? Who sought for your death? Qui veut voir ton échec? Who wants to see your failure? Mais la Bible dit ceci. But the Bible says L'acte qui nous condamnait, the act that condemns us, Jésus a vaincu sur la croix. Jesus overcame it through the cross. C'est Jésus-là, c'est lui notre témoin. It is Jesus that is our witness. C'est lui que nous cherchons. He is the one that we seek. Il a dépouillé les dominations He took away all domination et les autorités. and the authorities. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. He shamed them publicly by his victory over them on the cross. Bien-aimés dans le Seigneur, My beloved in the Lord, alléluia. Écoutez-moi très bien. listen to me very Dans well. cette histoire de Job, In this story of Job, bien que les gens ou ses amis even though people or his friends voyaient la souffrance, saw his suffering, voyaient la mort, saw death, voyaient la fin de sa vie, saw the end of his life, voyaient que Job a péché contre Dieu. saw that Job sinned before the Lord. Et l'homme va demander à Kaya et moi. That's all people see. Est-ce que l'homme va demander à la vie, non? Do you know what people see? Même now? si l'homme n'a pas besoin de l'église. Even as you've left your Oui, mais house, oh, bah, bah, mon church, apport, do you know what people see? Alléluia. Job a souffert. Job was suffering. Mais on a passe. He was suffering. On a passe. People were seeing this. On a kufa. They were seeing death before. On a suka ya vie na They ye. were seeing the end of his life. On a que yenenga zona seka sali le sumu vis-à-vis de Dieu. They thought as he was there, he must have sinned in his life. Mais souvenez-vous, nous avons parlé des caractères de Job. But remember, we spoke of the characteristics of Job. Lorsque les gens voient ta souffrance, When people see his suffering, lorsque les gens voient ta fin, la fin de ta vie, when people see the end of your life, lorsque les gens voient que toi tu es un pécheur, tu as péché contre Dieu. when people see that you sinned before the Lord, Mais qu'est-ce que toi tu vois de toi-même? what do you see of yourself? Amen. Amen. Job était une personne de principe. Job was a person of principle. Job était une personne de foi. Job was a faithful man. Job était une personne qui se connaissait. Job was a man who was Laissez-moi te dire self-conscious. ceci. Listen, C'est que les gens voient de toi. when people what people see of you, Si tu te connais, if you know yourself, automatiquement tu es censé de voir la différence par rapport à ce que les gens voient de toi. automatically you'll be able to see the difference between what people see. Tant que bazomona Job azosouffrir, When people saw baningane bazomona ye azomona azana liwa, his friends saw that baningane bazomona suka ya vie na ye, his friends bazomona ye asali masumu contre Nzambe. people saw that he sinned before God. Ye bazala komona. He too was seeing. Qu'est-ce que Job voyait? What did Job see? Job azomona percé. Job saw breakthrough. Est-ce que vous avez Are you hearing me? yo kana bisayo? Tant que bazomona souffrance, yo mona When percé. people are seeing suffering, you see breakthrough. Tant que bazomona la vie no bazomona zo souffrir, yo mona percé. When people are looking at your life and see that you're suffering, you see breakthrough. Kobo sanate. Do not forget. Tolobaki Job azalaki moko ya ba principe azalaki na ba caractère azalaki foi. We said, do not forget that one of the characteristics we said. Logiquement parlant, tu peux être dans un moment de souffrance. Logically speaking, he was in a moment of suffering. Mais un enfant de Dieu, quelqu'un qui a la foi, il ne voit pas la souffrance. But a child of God who has faith does not. Lui, il voit les percées. They will see that breakthrough. Écoutez, c'est dans la souffrance que Dieu se révèle. It is in suffering that the Lord reveals. Lorsque tu vis dans la souffrance, vois les percées. When you see yourself in suffering, also see breakthrough. Alléluia. Amen. Lorsque ses amis voyaient la mort, When his friends were seeing death, Job voyait la réparation. Job was seeing reparations. Lorsque les gens voyaient la fin de sa vie, When others were seeing the end of his life, Job voyait la restauration. Job was seeing restoration. Lorsque les gens voyaient qu'il a péché contre Dieu, When people wanted to see that he was sinning before the Lord, Job voyait sa vie avec Dieu. Job saw his life before the Lord. Alléluia. Amen. Est-ce que vous Are avez you hearing me? Job aussi voyait 4 choses. Job also saw four. On a 4 choses et pas naïe. People were seeing four things. Il y a pas on a 4 choses na bon He moyen. also was seeing four things in Pourquoi? his life. À cause du caractère naïe. Because of his character. Amen. Amen. On a souffrance. People were seeing suffering. On a mort. People were seeing death. On a fin à vie They naïe. were seeing the end
bato baomona yasali masumu contre nzambe And they were seeing that he had sinned before the mais ye Lord. mpe Job baomona breakthrough But Job was seeing breakthrough. azomona réparation He was seeing reparation. azomona restauration azomona vie na ye na nzambe And he was also naodéclare na nkombo na yesu I'm masiya declaring in the name of différence na oyo bato baomona na vie na yo the difference that nazodéclare percé na vie na I'm yo declaring breakthrough. nzambe afungola yo miso omona May percé the Lord open your eyes. nazodéclare réparation esika nyonso mpe ezalaki ya kobeba mopepe nyonso batindaki badétruire vie na yo famille na yo bomoi na yo ministère na yo baprojet na yo mosala na yo libota na yo mariage na yo foyer na yo nazomona réparation tika nzambe na lolaka répare au nom de Jésus nazoloba boye esika bato batiaki poire nga naomona restauration esika bato batiaki suka nga naomona restauration. Nous servons un Dieu de la restauration. Il est capable de restaurer. Oh yo kamana isayo Listen, let me tell you. ya isaki Ezekiel He said to Ezekiel, abi omoni mikuwa wana eza ya kopanza. you see those scattered bones. Tu peux restaurer cela. You can restore. Tu peux prophétiser, donner la vie. Nazoloba na mutu moko tombo na loboko na yo. Tika o déclarer, o prophétiser, o vivre restauration ya Nzambe. Nzambe restaurer musala na yo. Nzambe restaurer bana na yo. Na vie ya Nzambe, na nzela ya Nzambe. Nzambe restaurer vie na yo. Nzambe visiter yo. Kabaya sata. In the name of Jesus. Gloria daka sikebe ya basata. Hallelujah. Amen. Listen, let me tell you. Libanda nzambe vieza te. There is no life outside of God. Baninga Job en tout na question. Parce que bi ba mode ya vie musu tozala na mo. Because the way of Soki life, muta moni yango automatiquement muta déduire à conclure. automatically people will summarize you. Ba lui c'est le mutu avu na masumu. They'll say, oh, this person must be sick. Yo kana bisayo. Listen, let me tell Ba you. mono muta masumu. Let them see you as Ba penga yo muta masumu. let them call you Ato as yoki yango. even if you hear. Mais yeba nazo bisayo. But no, Job la mona yo muta masumu. that Job they saw Mais eloko ba yeba but kite. what they did Na not know, se relation na nzambe muta yeba ki amazate. the relationship he had with God. Parce que Job est sur terre dans Job 1. Because when you read Job 1, Bible dit tango ba fils de l'homme ba mati liboso na nzambe Satan pasalaki na bango. the Bible says that when the Son of Man, Yeah, ba mati peme na nzambe they went near the Lord, Satan pasalaki na bango. Satan was also there. Nzambe lobi na Satan. God told Satan, Oh tu where wapi? have you come from? Abi na to table na sena He mokili. said, I've been a Ai wandering si around the omoni world. serviteur na nga Job. He said, have you seen my servant Job? Yo kana bisayo. So let me tell you, Relation na nzambe mutabo déterminer ambasate. no one can determine your relationship with God. Relation na nzambe mutayedi ambasate. No one knows your relationship. Yo no zali foi ba relation na nzambe. You need to know your relationship. Ya wana ba principe to ba caractère ya Job. That's why in the principles and character, Moko ba caractère. one of the characters Tolobaki Job se connaissait. was that Job was self-conscious. Hallelujah. Amen. Soki oyebi relation na nzambe. If you know your relationship Na with sena God, mokilo bato baloba na bango kaka. on this earth people will talk. Hallelujah. Amen. Na sena mokilo bato baloba kaka. On this earth a lot of Mais people, soki oyebi relation na but nzambe, if you know your relationship with the on Lord, ressent la différence. you will make a difference. Oyebi verset totangaki. The verse that we've read, Job alobi boye. Job said this, Oh terre, O earth, ne couvre point mon sang. do not conceal my blood. Est-ce que vous avez verset? Did you hear this verse? Bible lobi, The Bible says, la vie d'un homme the life of a man se trouve dans son sang. is found in his blood. Omoni lelo so makila na yo e circuler sous te okufi. If your blood is no longer circulating in your body, you are dead. Amen. Amen. Soki makila na yo circuler sous nzoto te kwa so moto. If your blood no longer circulates, you are no longer a human being. Amen. Amen. Siko Job Job aloba na mabele. was speaking to the earth. Abi ne couvre point mon sang. He said, do not conceal my blood. Est-ce que vous comprenez makambo? Are you understanding this? Relation ni les entre mabele na makila na ye. What is the relationship between the earth and his blood? Tangana na Ésaïe 14 verset 12 à 15. Isaiah 14, verse 12 to 15. Isaiah 14, verse 12 to 15. I read in the name of Jesus. Amen. How are you?
How you are fallen from heaven, O shining star, son of the morning. You have been thrown down to the earth, you who destroy the nations of the world. For you said to yourself, I will ascend to heaven and set my throne above God's stars. I will preside on the mountain of the gods, far away in the north. I will climb to the highest heavens and be like the Most High. Instead, you will be brought down to the place of the dead, down to its lowest depths. We are being shown how Satan was dropped onto the earth. What he was thinking, what he said. Fallen. He said that I will rise above and I will dominate. I will be just like God. I will be above. Hallelujah. Well, the Bible says that they dropped him below the earth. Hallelujah. Donc ça dit, tango Job azoba ici. It means that when Job is saying, "Oh earth," terre peut représenter des choses ici. The earth represents two things here. Première chose, the first thing, la terre représente, c'est-à-dire les problèmes. Earth represents a problem. C'est-à-dire les temps que Job passait. It means the time that Job was going les through. moments durs qu'il passait. The difficult moment that he was sa going situation qu'il endurait. The situation that he was enduring. Et ses problèmes. And the problem. Est-ce que vous avez problème sur temps moyaka et engloutir yo et pour melayo? Do you know some problems when it arises it comes to engulf you? Ba problème sur ce yaka pour aimer pe na liwa. It comes to take you to death. Ba problème sur ce yaka pour éliminer yo. It also comes to eliminate you. Hallelujah. Amen. Job azam ta révélation. Job was a man of revelation. Alobi o terre. He said, "Oh earth, o melangate. do not conceal me." Ça dit ba problème no sonana. It means and all the problems I have, the way people are saying, whatever everyone says, it will not do a thing to me. Amen. Deuxième représentation à terre. The second representation of earth, c'est le diable. Is the devil. Amen. Amen. Parce que lui, il a été donné ses licences de conduire, de régner sur la terre. Tant qu'on a ça exemple, on a mis tant qu'on a versé Job 1, verset 6 à 7. Job 1, verse 6 to 7. I read in the name of Jesus. He spoke of this, however, we'll also read it. One day the members of the heavenly courts came to present themselves before the Lord, and the accuser, Satan, came with them. Where have you come from? The Lord asked Satan. Satan answered the Lord, I have been patrolling the earth, watching everything that's going on. I've been doing what? Patrolling the earth. Who controls the earth? Accuser. The accuser has been called. He said that I've been patrolling the earth. Tout ça la patrol. Donc bateau ça la patrol ça basodo batambla na butu na mituka. People that patrol are like soldiers that go around at night time to see if there was peace on the earth. Hallelujah. Amen. Donc ça dit diable msane kotamla sana mukila zo atala zo conduire. It means that the devil, his job is to go around the earth and mais nzamba ebisi dès que tout ça la contrôle est-ce que moni mutu na ngai Job. But God said to him, have you seen my And Satan replied, yes, I've seen him, but I cannot touch him because you are protected. That's why in the moment of suffering, Job also said, earth, earth, you will not conceal my blood. And lift up your right hand. I know that we will pray, but I will whatever problem that you have, whatever sickness that is troubling you, it will not take you to death. It will not touch your life. Ne couvre point mon sang. Do not conceal my blood. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Alléluia. Job savait qu'il avait l'autorité. Job knew he had the authority sur ses problèmes. Over his problem. Car il était innocent. For he was innocent. Et aussi savait que la terre ne peut rien faire contre lui. And knew that the earth cannot do a thing against him.
Oui, parfois, sometimes there are some situations that you're in, but you're mais innocent. But the people that lacks the par rapport na caractère na bango. In according to their character, Ceux qui bakuta na ba problème. if they find À themselves moni in kasa problems, peut-être innocent. and they see that they're innocent, Oyo katanga yoka komolela. when they hear the troubles, they began to Tozala na cry. caractère ya Job. Let us have the character of Job. Azamuta principe. He was a man of principle. Azamuta foi. He had faith. Alléluia. Amen. Azamut oyo ami yebi. He knew himself. Oui, na mi yebi ke ba problème goya. Yes, I know that problems will arise. Mais lo na yebi. But one thing Nazal that I know autorité si ba problème. is that I have authority. Parce que muto apesi autorité. Because the person Aza with témoin na authority, ngai. he is my witness. Témoin na ngai comme na Jésus. Is Jesus Christ. Bible lobi azali pembeni na liboko ya droite ya papa. Azo intercéder pour ngai. Alongaki ba principauté, alongaki ba domination sur la croix, metaki bango public. Spiritual leaders over the cross. Alongaki pour ngai. He overcame for me. Naza innocent contre makambo lobi. Naza innocent na makambo lobi. I'm innocent because Naza autorité. I have Eloko authority. bongo déranger ngati. Nothing will bother me. Yango Job alobi. That's why Job said, Ô terre, O earth, ne couvre pas mon sang. do not conceal my blood. Alléluia. Amen. Donc on dit parfois biso ba chrétien ezamba comme sous poto lo bato bangaka oloba. Sometimes as Christians we are afraid to say certain things. Ce n'est pas pour rien qu'il prophétisait, il parlait contre la terre. It's not in vain that he prophesied or spoke on Aujourd'hui, the toi earth. aussi, tu vas parler contre la terre. Today you will also speak Qui est against the tes earth. problèmes? What is your problem? Qui est le Satan de ta vie? Who is the Satan of your La life? Bible dit dans le livre de Luc, The Bible says in the book of Luke 21, verset 18. 21 verse 18. Mais il ne se perdra pas un de vos cheveux. I read in Jesus' name. Amen. But not a hair of your head will perish. Bible dit, The Bible ata says, suki moko te ya mutu na yo ko perdre. not a hair on your head will perish. Nana isamu nonzoka. I want to tell you, Devant tes problèmes, before your devant problem, des situations, before your suki moko te ya mutu na yo not ko a perdre. hair on your Parce que head will nzambe na lo la perish. yebi yo. For God Parce is que heaven témoin na wazali for your kolo. witnesses Eloko above. moko te yo ko perdre. No, one Eloko thing moko te yo ko bunga. No, Nazo one thing you déclarer will comme lose. serviteur I de am Dieu as a dans le servant nom of de the Lord, Jésus. in the name Nazo of déclarer en haut. I am Ti ane o esila. before Mutu this moko man, te suki ne ko kwea. no, one Mambo person moko te will ya use église a vient tchena. prayer Ako in the kwea name. alela. No A moi one que will ça not passe à la cry. bâtée. Si Dieu m'a appelé, à déclarer en haut au nom de In Jésus-Christ. the name of Jesus Christ. Alléluia. Amen. Je déclare ça au nom de Jésus. I'm declaring Que that in cette the name parole of Jesus. de ce livre de Luc 21, 18 s'accomplisse dans ta vie. Let this word in the book of Luke 21, 18 be Qu'aucun de accomplished in vos your life. cheveux, Not de a vos hair enfants or your et des children membres de ta famille or the members of your sera family. tombé Let it fall dans le nom de Jésus. in the name of Jesus. Job dit, Job said, et mon cri ne soit pas étouffé. and let my cries not be suffocated. When you go back home, take your time to read this verse. Hein? Totanga qui on a livre nina. Job combien? Job Job 16, 16, 18 à 21. 18 to 21. Hein? Ils ont profond bien aimé. It is very deep, my Zamba beloved. sala yongolu. Tanga May the yango. Lord give you grace to read Tanga it. yango. Read it. Amen. Amen. Ô terre, Oh earth, ne couvre point mon sang, do not conceal my et que mes blood. cris prennent librement leur essor. Let it cry out on my behalf. Omoni essor balobi awa, et que mes cris prennent librement leur essor. Essor ezali élan. This means it is Élan ezali vitesse. it's fast. C'est-à-dire, It's après speedy. les eaux volées. C'est-à-dire, n'engezo élan, mutumota rostopa, faut continuer. No one can stop it, it has to continue. Yanga lobi, et que mes cris prennent librement leur essor, c'est-à-dire leur élan. Ba cri nanga ezwa élan nango ekende. Let my cry have no resting place. Amen. Amen. Est-ce que tout le monde a Is someone hearing me? Hallelujah. Amen.
Nana mbazo étouffé ba crina. Who is suffocating your cries? Nana mbazo étouffé maloba yozo. Who is suffocating the Nana words mbazo that azo you're speaking? étouffé prière. Who is suffocating Nana your mbazo prayer? étouffé église. Who is suffocating Nana mbazo the church? étouffé kolela ba Who église. is suffocating Mais the na biso asala church? kere. But I'm telling you, they made a mistake. Amen. Amen. Parce que ça na ba musu ba étouffa ba. Because there are some people that do not. Les autres sont vers l'expéditeur. Today, Moto nyonso to atelema étouffé ministère. Moto nyonso atelema étouffé ba na église. Moto nyonso atelema étouffé famille na yo. Retour vers l'expéditeur. It's going back to sender. Au nom de In the Jésus-Christ. name of Jesus Christ. Job dit, et mon cri ne soit pas étouffé. And let my cries not be suffocated. Yo gonna be He said. sayo. Listen, let me tell Même you. si tu restes un peu de temps, Even if you rest for a moment in time, jusqu'à la fin de l'année, up until the end of je the viens year, déclarer I've come to the que toute forme d'étouffement, that every form of toute suffocation, personne qui étouffe every person that suffocates cette église, this church, ta famille, the ou toute family, personne qui s'associe pour qu'il y ait l'étouffement or anyone that is associated with suffocation dans ta vie, in their life, dans tes prières, in your prayers, dans ta famille, in your family, dans la vie de tes enfants, in the lives of your dans ton children, avancement, in your progress, dans ta finance, in your finance, dans tes progrès, in your progress, dans ton mariage, in your marriage, toute personne qui étouffe any person ta that finance, suffocates your finances, ta vie de prière, your life of ton prayer, engagement your à engagement l'église, in the dans tes church, projets, in your dans project, tout ce que tu fais. in all that you do, Toute personne qui étouffe cela, every person that il va suffocates, se rencontrer avec ton témoin. they will Il va find se them rencontrer with avec They Jésus-Christ. will meet Jesus Trop Christ. se trouve. Enough is Depuis enough. longtemps, on t'a étouffé. And they've been suffocating you for too Mais long. avant la fin de cette année, Before the tu end ne of seras the plus year, étouffé. you will no Le longer Dieu be créateur va suffocated. t'élever. The Lord that is your suffering. Tu vas dire comme Job a dit, Just as Job que said, personne ne puisse étouffer tes cris. that no one can suffocate Que your tes cris cries. prennent l'élan. Let your Que cries tes go cris about. prennent l'essor. Let it go, come Je out. déclare aujourd'hui I declare que today tes prières soient montées en haut. that your Que tes prayers rise prières up. montent vers le Père. That your Que prayers tes prières rise. vont en haut. That your Que le prayers go Dieu up. créateur puisse écouter tes Let the prières. Lord, your creator, Que Dieu hear your intervienne. prayers. Let him Que tout intervene. étouffement soit sous tes pieds. And all, Tout étouffement soit that sous tes pieds. all suffocation be beneath your feet. Au nom de In Jésus. the name of Jesus. Aujourd'hui, il s'élèvera ton témoin Today, your witness stands devant up les gens qui t'étouffent. before the people that suffer. Aujourd'hui, il s'élèvera ton témoin Before your today, devant your tes witness cris. stands up. Before your cries. Yohana Bisayo, Listen, let me tell you. Agar Hagar et Ismaël, and Ishmael, ils avaient crié. they cried. Et Dieu a entendu. And the Lord heard. Il a dit, He said, parce que celui-ci because est le the son fils d'Abraham, is the son of Dieu Abraham, a entendu son cri. the Lord heard his cries. Nana mwazo étouffé ba cri na. Who is suffocating Yo your pozali cries? mwana Abraham. You are also a Yo son of pozali Abraham. co-héritier avec Jésus. You are also Qui co-inheriting étouffe with tes prières. Jesus. Who Nana suffocates mwazo your prayers? étouffé vie na yo. Who is suffocating Nana mwazo your life? étouffé élan ya vie na Who yo. is suffocating Olingo the poussa growth na of your muke life? bazo You want futufe. to go Olingo forward. avance muke bazo étouffé. Olingo sa na muke bazo étouffé. Trop c'est trop. Le Dieu que nous servons, l'agneau immolé que nous servons, il va mettre fin à toutes sortes d'étouffements. Je déclare au nom de Jésus, tout étouffement dans ta vie soit aboli au nom de Jésus. Tout étouffement dans ta vie est réduit à rien. Tout étouffement garde. Je déclare au nom de Jésus que cela soit tous tes pieds. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu se lève pour May toi. the Lord stand up for you. Amen. Combien de fois va étouffer cette année? How many times have they suffocated you this year? Amen. Amen. Yo gana bisayo. Listen, let me tell you. Nazo répéter. I am repeating. Job Job était un homme de principe. was a man of principle. À cause des principes, personne ne peut t'étouffer. Because of his principles, no one could suffocate him. Job était un homme de foi. Job was a man of faith. Même si on t'étouffe, Even if they suffocate you, si tu es un homme de foi, if you're a man of tu sais faith, que ton Dieu s'élèvera. know that your God will stand Tu up, sais que ton Dieu te défendra. that your God will defend you. Au moins, nous sommes besoin d'étouffer. You know, if someone is trying to Bah, ok, bah, suffocate ça you, fait.
They are rejoicing. baobeta maboko They are applauding. baomela whisky baomela champagne They're drinking parce que bazo champagne étouffé yo because they're bango celebrating. baosepela They're pleased. baobeta banzembo They're singing baolala songs. bazwi. They're sleeping and they're saying they Maintenant, deserve il it. moko. But I'm telling Zala you mutafwa. this, be a faithful person. Hallelujah. Amen. Zala mutafwa. Be a faithful person. Nzambe agisaka toujours. The Lord always acts. Na foi na yo nzamba kwa agir. In your faith, the Lord will act. Mutafwa abenaka na existence o existaka te. A person of faith calls into existence what does not exist. Esika ba monyo par terre. Where people Esika have ba seen you tue ba are stopper alone. elai na yo. Where they Esika stop ba zo the path étouffer of ba your kina yo. life. Where they Esika ba zo suffocate your freiner pride. yo. Where they stop. Zala mutafwa. Be a person of faith. Bakosa nyos na vie na yo. They can do everything in your life, Mais bako étouffer kondima na yo. but they cannot suffocate your faith. Bakosa nyos na vie na yo. They can do anything in your Bakoko life, étouffer relation na but they nzambe. cannot suffocate your relationship with God. Bakosa nyos na vie na They yo. can do anything in your life, Tant que batiki yo o respirer. but when they leave you to breathe, Hallelujah. Amen. Témoin na yo telema. your witness will stand up. Tika lelo témoin telema na vie na yo. Let your witness stand up today. Tika témoin telema na vie na yo. Let your witness stand up in your Tika life. témoin a telema na vie Let na your yo. witness stand up in your life. Job savait que son défendeur se lèvera. Job knew that his defender will stand up. Bien-aimé, cette année, les gens se sont moqués de toi. This year, people have mocked you. Année 2021. This year, Les gens se sont 2021, moqués de toi. people have mocked Lorsqu'ils you. te regardent, When they look Bao at you, seka. they are laughing. Alléluia, bazo Amen. étouffé yo. They are suffocating. Bangba étouffé libala na They yo. want to suffocate your Bangba marriage. étouffé bana na They yo. want to suffocate your Parce que children. ton pas qu'une adresse. But they made a mistake with the address. Parce que adresse na yo. Because your Eza adresse address à lola. is the address of heaven. Mutako simba ote. No one can touch Mutu you. fa simba yo. Anyone Faut who wants azwa to touch permission you, pa they nzambe. need to get the permission Attention, from bazwi God. permission pa Even nzambe. if they get the permission Nzambe from ebelo God, bachakati na yo. God knows what He put inside of you. Diable azwaki permission pa nzambe simba Job. The devil had permission from God to touch Nzambe Job. apesaki etant atiki. God gave him time, Mais Nzambe azali na confiance à Job. but God had trust in Parce him que Job aza mutu ya principe. because he knew that Job Ayebi que was Job a aza man mutu ya of foi. faith. He knew that Job was a Diable man aya of faith. sasi Job. The devil Aye came and étouffé tried more to Job. Job. He Job suffocated azalaki na Job. élan na vie na ye. Job had Azalaki na a bana. path in his life. He had Azalaki na children. bosui. He had wealth. Azalaki continuer à vivre bien. He was continuing Ayebi to s'aimer live par well. Nzambe. He knew how to Ayebi serve kopesa the Lord. Nzambe. He knew how Ayebi to offer to the servir Lord. Nzambe. He knew how to serve the Lord. Alléluia. Mais Amen. diable aya étouffé. But the devil came to suffocate him. Alléluia. Amen. Job azali mutu akondima. Job was a Ayeba wicked kiasa man. nani? He knew who he Yoka, bakoko étouffé au was. lelo. They can suffocate you Ba projet today. no eko zala étouffé Your lelo. projects can be suffocated Faut today, miye bozana. but you need to know who you are. Eloko esala biso pasi lelo bandimi toya na église mais tozoyeba te toya bana. What pains us today is believers come to church, but they do not know who they Eloko are. esala pasi lelo tozoyeba nzambe tozoyeba nzambe to servir. What hurts is we come before the Lord, but we do not know the Lord that we are serving. Na bi bien. And I said, Le Dieu well, que nous cherchons, the Lord that we il est see, le créateur. He is the creator. Soko yebi ataka za le créateur. If you want to know one thing, you need to know that He's the creator. Eza blomso bolengi sote. There are certain things that cannot make you shake. Baninga Job na mwasi ya Job ayebi si alo kama Job's se friends and his wife said that he should stop believing and curse the Lord. Abi oya poma nzambe te. They said this is not God's Oyi makamse problem. zango poma nzambe te. Certain things are Nzambe not aotalo God's pabike na problem. bitumbo yo kolonga. God is just looking at you Tembo la saying muna that you twati. will have victory over this battle. Dala na Lift up bitumbo your yo right koti hand. siko. Listen, in Na this battle that bitumbo you kuna entered twati right now, siko. your right hand, Na lift it bitumbo yo up. koti siko. In this battle Na that you entered bitumbo right bazo now, menase yo. in this battle Yo that you're kobima troubled victorieux. with, you will come Kobima out victorious. victorieuse. You will come out Nazo victorious. déclarer en nom de I'm Jésus. declaring it in the Tika name of nzamba mona yo. Jesus. Let the Lord Oleli mingi. You have cried Banga for ba too long. stopper la vie na yo. They wanted to stop Mais your yo zo life, but continuer. you'll continue. Bakotuno sali nini. They will ask, what have you Et là, done? va éviter. But what they Il y a un didn't know, témoin qui te défend. there is a witness that defends you. Son nom c'est His Jésus-Christ. name is Jesus Christ. Son nom c'est His Jésus-Christ. name is Jesus Christ. Alléluia. Amen. Oh, yoka, ano ba se moka kina yo. This year people mocked you. Même ba ninga na yo, même ba obaza intime
intime basemokaki na yo. Even your close friends, they mocked you. Baoyo bela ba bras droit na yo bango nde baotonga Even yo. your right hands, they gossiped about you. Bango nde baosala babebisa makambo na yo. They want to ruin your things. Bango nde baopesa ba conseil ya mabe. They're giving you bad counsel. Bango nde baolinga ba détruire yo. They want to destroy you. Hallelujah. Bango nde baokangelo kuti. They're the ones that are Finger crossing crossing their fingers on you. Hallelujah. Amen. Yo wana bisa. Listen, let me tell you. Nga sepla ba nazana binemi. I like to have enemies. Parce lo mona yebi. Because one thing I know, the Bible says that the Lord will make my enemies my stepping stones. It means that if someone wants to be my enemy, it means that they accept to be beneath my feet. They will put their back up and I will step up on top of them. Hallelujah. Amen. God is good. All the time. All the time. God is good. Job dit, je me tourne vers Dieu. Job said that I return to God. Et que mes cris prennent librement les ressorts. Déjà maintenant, mon témoin est dans les cieux. Mon témoin est dans le lieu élevé. Mes amis séjournent de moi. C'est Dieu que j'implore avec larmes. Even now my witness is in heaven, my advocate is there on high. My friends scorn me, but I pour out my tears to God. I need someone to mediate between God and me as a person mediates between friends. Tu peux toutefois finir cette année en beauté. You will finish this year with beauty. Tu peux toutefois finir cette année en beauté. You can finish this year with beauty. Si et seulement si. If only if. Tu te tournes vers Dieu. You look to the Lord. Amen. Amen. Si et seulement si tu te tournes vers Dieu. If only if you return to the Lord. Tourne-toi seulement vers lui. Turn yourself towards him. Pour qu'il puisse te défendre. So that he can defend you. Amen. Amen. Tous ceux qui se tournent vers Dieu, ils ont toujours eu la réponse dans leurs problèmes. Anyone who turns to the Lord finds an answer to their problem. Alléluia. Amen. Même si l'année finisse, even if the year ends, sache que Dieu est là. know Se that souviendra God de toi. will remember you. Toi, on a besoin de te prier. Maman, t'as un psaume 105, verset 8. Psalms 105 verse 8. I read in the mighty name of Jesus. Amen. He always stands by his covenant, the commitment he made to 1,000 generations. Dieu se God met dans son alliance. Stands by his covenant. L'alliance qu'il a fait avec toi. The commitment he Il made. se souvient de ça, même à 1000 générations. Even in 1,000 generations. So yes, zonité, hein. Even Jesus Christ does not return and you return to the Lord and you make a covenant. Even if you're not allowed to stay, God will reside or remain with that. When your grandchildren are coming, they will continue to be in that covenant you made with the Lord. C'est très important ça la It's very important to be near the Lord. Let the Lord give you grace. Car Dieu toujours se souvient de ses promesses. For God always remembers his promise. Job a eu je sais que mon rédempteur est vivant. That's why Job said that I know that my Redeemer is alive. Kanga des choses. Remember two things. Hallelujah. Kanga des choses. Remember two things. La première des choses. The first thing. Dans Job 16. In Job 16. Alors dit, ô terre, ne couvre pas mon sang. He says, "O earth, do not conceal my blood." Deuxième chose. The second Alors dit, thing. que mes cris prennent librement les ressorts. He says, let it cry out on my behalf. Amen. Le lot au la prière, dans la prière prophétique. Today you're doing a prophetic prayer. Na lingio telema au la prière prophétique. I want you to stand up and do a prophetic prayer. Au lobe la terre. Speak to the earth. Les autres représentaient des choses. I said that the earth represents two things. Ils avaient un problème là, your problem, la situation au vivre. the situation et that puis we're ils allaient living, dire. and the devil. Alléluia. Amen. Et puis deuxième chose. And the second thing. Alors que mes cris prennent l'élan. Let it cry out on my behalf. Lelo, lo sambo na yo vino ya prière zo élan nanzambe. Today, your life of prayer is going forward with the Lord. No one will stop it. No one will suffocate it. Job aboya iba étouffer.
Job refused to be Et suffocated. puis ça na mutu mota ko étouffer prière na yo mona na nzambe. And no one can suffocate your prayer as Soko a child of sambela na God. bo solo. If you are truly praying, Mutu moko te ko étouffer prière. no one can suffocate your prayer. Est-ce que vous allez prier ou prier? Are you ready to pray with me? Est-ce que vous allez prier ou prier? Are you ready to pray with me? Parce que lelo Because obi today, onzamba sana ba adversaire na. do you know what the Lord Obi will do to onzamba sana your bedemi na enemies? yo. Do you know what the Lord will do to your enemies? Job 12 verset 25. Job 12 verse 25. Deutéronomie. Stand up. Otaka Job 12 verset We're 25. going to read Job 12, Parce que 25. nzamba osala ba grandes choses pour toi For the Lord will do great things for et you. contre tes amis et contre tes ennemis, Against your enemies, contre tes adversaires against your et adversaries, contre tout piège formé contre toi. and against any traps that are before you. Qu'est-ce que Dieu fera? What will the Lord do? Yoga Job 12 verset 25. They grope in the darkness without a light. Eh, sukana mona. Ba osali. They grope. Ba kozala na molili samwinda. They'll be in the darkness without light. Et puis babini isusu. He makes them stagger like drunkards. Ah ah. Kapela Amen. ta version 12 verset 25. The Job 12 verse 25. Il tâtonne dans les ténèbres et il ne voit pas clair. Il les fait errer comme des gens ivres. C'est-à-dire, comme on dit, They will begin to stagger like Baba na drunkards. ko tâtonner, ko They ba will yo begin to tâtonner na stagger vie et because they zonga want to stagger in retrouver life, but it will l'expérience. go back to them, back to sender. Est-ce que ça mutu moka ngobundela na ngai? Is there someone that wants to pray with me? Mutu mwana ko prier na ngai, funga maboko. Who wants to pray with me? If you do, lift up your Landa arms prière. and follow this prayer. Seigneur Jésus, Lord Jesus, lelo na ye liboso na yo. today I come Na before you. mitiki mobimba na ngai I pa na yo. surrender myself to you, Yao, Yahweh. na yebi ko za Seigneur pe sauveur na ngai. I know that you are my Lord and Savior. Na yamba na bomoi na ngai. I accepted you in my Et life. puis lelo na comprendre ko za témoin na ngai. And today I understand that you are my Témoin witness. oyo naza en vie ko za témoin na ngai. As I'm alive, you are my Ata soki witness. naza en vie te ko za témoin na Even ngai. if I am no longer alive, you Parce continue ko to be my défendre witness. cause na ngai. For you will defend my Lelo na cause. mitiki pa na yo. Today I surrender myself to you. Na ma situation nyonso na nango. And all the situations that Na I ye ko have, revêtir ngai. I've come for you Na onction na yo pe to na puissance na yo. fill me up with your anointing and power. Bible lobi osala toute chose na puissance na yo. The Bible says that you created all things by your Ozali power. nzambe aza le plus puissant. You are the all-powerful God. Ngai chondo na ndimi yango koza le I, puissant. Clarice, believe that you are the all-powerful Na God. sengi o intervenir na dossier na. I ask that you intervene in my behalf. Yaka lelo intervenir na bomoi na. Come and intervene into my life. Yahweh nalingi na mona différence. Yahweh, I want to see a difference. Etika bato bao critiquer And ngai. let all that criticize me, Etika bato bao chola ngai. let all that ridicule Nalandi me, nazala exemple. I want to be an Lokola example, Job. just as Job was. Yaka na bomoi na Come ngai. into my life. Nabeleli yo nzambe na I lolo. call out to you. Yaka God o of heaven. intervenir. Come and intervene. Yaka o leka na kosala. Come and do. Na kombo na Yesu In the Masiya. name of Jesus Tombola mungu muna bana Christ, lift up wabonde. your voice and begin to pray. Tombola mungu muna bana wabonde. I surrender myself to you, Father Lord. You are my God in heaven, God. I come before you and I surrender to you. Just as Job gave himself to you, Father Lord, despite the trials and the tribulations that he went through, Father, Job continued to be a faithful man of God, Father Lord. Give me the capacity, Father Lord, to continue to be a faithful woman in Christ, Lord, despite my situations, despite my troubles, in the mighty name of Jesus Christ, Lord. Replenish me with faith in the mighty name of Jesus Christ, Lord. Replenish me with the understanding of self in the mighty name of Jesus Christ. Lord, I call upon your power to be upon me in the mighty name of Jesus Christ. Lord, I call upon your name, Father Lord Jesus, Lord. Give me faith, Lord. Replenish my faith in the mighty name of Jesus Christ, Lord. Lord, I understand that you are the leader of all things, Father Lord Jesus. Tombola mongongo na yo bondela Lift ponza up your voice masala and bola. begin to pray for Tombola mongongo na yo bondela ponza Lift up masala your bola. voice and ask the Lord to do good things for you in the mighty name of Jesus. Father Lord, I call upon you. Yoka ngai. Jesus, listen to me. Job alobi. Job said, Ô terre, O earth, ne couvre point mon sang. do not conceal my blood. Hallelujah. Amen. Ezala mutu mota o couvrir vie na yo. There is no one that can Ezala cover your mutu life. mota o mema vie na ona liwa. There is no one that can Landa put prière. you to death. Follow this Seigneur prayer. Jésus, Lord Jesus, ngai chondo I carry. na ye liboso na I yo. come before you Kobelela yo. to Ndenge Job pour alobaki. just as Job said, Ô terre, O earth, terre qui représente les problèmes. earth who represents problems, Terre qui représente le diable. earth who represents, Et Job dit, ne couvre pas mon sang. and Job said, do not Et conceal la my Bible blood. dit, la vie d'un homme se trouve dans le sang. And the Bible says that the life of a man is found in his blood.
dans ma vie, In my life, personne ne peut couvrir ma vie. no one can cover my life. Que ce soit du côté de mon père, Whether it's que on the ce soit side du of my côté de la father famille de ma mère, or the side of il n'y my a mother's family. personne qui se lèvera There is no one that can pour stand up couvrir ma vie, to cover my life, pour amener ma vie jusqu'à la mort. to put me to death. Papa, avant la fin de cette année, Father, before the end of toute this year, piège de la famille, every toute trap of piège the de enemy, l'ennemi every trap qui of the s'est enemy élevé pour couvrir ma vie, la vie de ma famille, la vie des membres de ma famille, je refuse cela au nom de Jésus. Et je vais prophétiser, déclarer la vie dans ma maison, dans ma famille, dans mon église, dans mon entourage. Bandako prophétiser, bandako prophétiser, déclarer vie. Mutumota couvrir le bassin na yo. Mutumota couvrir le bota na yo. no one will cover your family. I want you to Bandako prophétiser, bandako prophétiser au nom de Jésus. Père, je prophétise au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, soit aboli. Que la terre qui représente les problèmes ne va pas consumer ma vie, ne va pas consumer la vie des membres de cette église. Je refuse au nom de Jésus. Je refuse toute couverture satanique, démoniaque contre cette église, contre à ma personne, à la vie de ma femme, des enfants, à la vie de tous les membres de cette église. Je refuse contre toute couverture démoniaque satanique contre les membres des gens de cette église. Je refuse. Je viens implanter la croix de victoire. Sois élevé, sois loué, parce que tu es Dieu. Je confesse que tu es Dieu. Je déclare que tu es le roi des rois. Père, je m'associe à toute personne qui prie avec nous. Oh Père, que le nom de Jésus soit élevé au-dessus de tous les noms. darkness, Lord. I refuse it in the mighty name of Jesus Christ. I uproot it in the mighty name of Jesus. Yoka. Listen. Alobi, et que mes cris prennent librement les ressorts. And he says, let my cries have no resting place. Bien maintenant, nango ayeko étouffé bakri na yo. My beloved, who has come to suffocate your cries. Nanango ayeko étouffé bakri na Who yo. has come to suffocate your cries. Nanango ayeko étouffé bakri na yo. Who has come to suffocate your Landa cries. prière. Follow this prayer. Seigneur, dans le nom de Lord, in Jésus-Christ. the name of Jesus Christ. Landa prière. Follow Seigneur, dans this le nom de prayer. Lord, Jésus-Christ. in the name of Jesus Christ. Je viens auprès de toi. I come before you, Demander ton assistance. demanding your help. Aujourd'hui, Today, je vais prendre l'élan dans ma vie de prière. I'm taking the path of my life of prayer. Je vais continuer avec toi. I want to continue with you. Je vais marcher avec I toi. want to walk with you. Je demande ton intervention I ask for your intervention contre toutes sortes d'étouffements. against all sorts of Je suffocation. refuse cela au nom I de Jésus. refuse this in the name of Jesus. Il n'y a rien qui va étouffer ma vie. There is nothing that will suffocate Il my n'y a rien life. qui va étouffer ma vie. There is nothing that will suffocate my life. Je vais librement te chercher. I've come to freely Je viens librement marcher avec I toi. will freely walk with you. Viens à mon secours, Jésus. Come for my rescue. Viens au secours de ma famille. Come for the rest of Viens my au life. secours de ce ministère. Come rescue this ministry. Lorsque nous crions près de toi, When we cry, écoute nos larmes. Sois attentif à nos cris. Sois attentif à nos cris. may you listen to our cries. Au nom de Jésus. In the name of Je Jesus. plante la croix de victoire I put the cross of contre toute piège de l'ennemi. but against all traps of the Nous enemy. voulons vivre en paix, We Seigneur. want to live. Nous voulons vivre en harmonie avec toi. We want to live in harmony. Oh Jésus, Oh Jesus. loin de toi, nous n'avons pas de vie. Far from you, anything that does not want me. Loin de toi, nous n'avons pas de vie. But far from you, we do not have life. Nous t'implorons, Papa. We implore to you, Nous Father. nous approchons près de toi We come close to you pour vivre la gloire. to live glory. Nous crions près de toi We cry avec puissance, avec force, avec onction. with anointing. Que nos cris arrivent auprès de toi. May your cry. Écoute nos larmes. Écoute nos cris. May you hear our cry. Banda ko crier pour na yo. Banda ko crier pour la libota na yo. Mais pour le tonga na yo. Avant fin de l'année, au Zamba ayo kayo. Pour le na yo au nom de Jésus. Banda ko Pray in the name of Pray right Jesus. now because
Tobeleli opose ali nzambe. Tobeleli parce que vous allez papa. To poussane pas là parce que vous allez moko. To poussane pas là parce que vous allez nzambe. Te komele la yo parce que vous allez papa. Yo ka kolela la biso Seigneur. Yo ka kolela la biso. Ba cri na biso comme pas na yo. Kolela biso comme pas na yo. Papa, tika confondre. Dieu se d'aller tout fa to boyi. Oh, ça dit que stopper et l'âme c'est dans une vie. Il y a que servir yo, il y a que saler la yo. To boyi yako. Papa, télé-ma Seigneur. Télé-ma Jésus. Télé-ma le roi de roi. Nabele yo posant Zambé. Nabele yo Seigneur Jésus. Mon continent le véritable Dieu, le tout-puissant. Sala Seigneur. Télé-ma Jésus. Télé-ma le roi de roi. Oh Zaline Zambé. Nana kokani na yo papa. Mon côté Seigneur. Oh Salaka selon ta volonté. Tika lelo. Oh Zala ko étouffer biso. Oh Zala serre ma colonna biso. Oh Zala ko étouffer ministère. Oh Zala ko étouffer vie na biso. Et ça la place était. Tobeleli yo téléma Seigneur. Tobeleli yo sala papa. Tobeleli yo téléma Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Yoka, toujours prier par rapport à Job 12. We are going to pray based on what is said on Job 12, verse 25. Bible dit, il tâtonne dans les ténèbres. The Bible says they grope in the darkness. Amen. Amen. Landa, Seigneur Jésus. Follow this, Lord Jesus. Tous mes adversaires. All of my adversaries. Je déclare au nom de Jésus. I declare in the name of Jesus. Qu'ils tâtonnent dans les ténèbres. That they grope in the darkness. Au nom puissant de Jésus. Élève ta voix, commence à l'air à dire qu'ils sont en train de tâtonner dans les ténèbres. Papa, to poussa n'est pas na yoko tika binemi na biso. Ba adversaire na biso. Ba ba télémi contre vie na biso. Ba tâtonner na ténèbres. Ba ba lu échec contre biso. Ba tâtonner na ténèbres. Papa, ba tâtonner dans ténèbres. Ténèbres à la partage na bango. Ba tâtonner. Ba comprendre le côté parce que ba na ténèbres. Na ténèbres moli les amis. Ba comprendre le côté. Téléma Seigneur. Téléma Jésus. Ma tomboli trône na yo. Papa, tu as confusion si comme Zali. Ba croire à malala. Ba tâtonner. Nous sommes au sein de réciter. Ba sont tâtonner au nom de Jésus. Nous sommes au sein de réciter. Ba sont tâtonner au nom de Jésus. Yoka, alobisus. Listen, he also says. Et ne voit pas clair. Without a light. Amen. Amen. Ba comment na clarté. They will not see clearly. C'est-à-dire, le cas ba mona clarté, yo pe mo ba mona yo ezate. Amen. Because they cannot see clearly, they will not see. Seigneur Jésus. Lift up your hands, Lord Jesus. Na bomba mi na makila na yo. I am covered in your blood. Le lo ba adversaire na ngai. Today my Ba adversary, ennemi na ngai. my enemies, Ba mona sous they clarté. will no longer see clearly. Même ngai ba mona ngate. They will not be able to see. Même tonga na ngai VHM ba mona Even ngosu. my church, VHM, they will not be able to see. Même famille na ngai ba mona ngosu. My family, they will not be able to see. Le lo Seigneur, ba za frapper d'aveuglement. They have been blighted. Ba comment na ressusciter. They will no longer be able to see. Banda ko bonde au nom de Jésus. Begin to pray in the name of Jesus. Father, Lord, I call upon your name, Father, Lord Jesus Christ. Tombola mongongo bonde la. Les panzambé adversaire na ba mona susté. Ba za frapper d'aveuglement. Ba ba sous clarté ba ko bono susté. Ba ko comprendre les susté ba ko luka sika ba chake ba mona te. Papa na bibé sika ba chake ba. Yawe na bibé ba projet sika ba chake ba mona sous clarté ba mona ngapete. Père, Seigneur, tika ba mona sous clarté. Ba ba za ko menacer église ba mona susté. Papa, téléba Seigneur, téléba nzambo za wapi. Na beleli yo Jésus, na beleli yo le roi de roi. Sala parce que Nzambe, ola sala ka kokama sala ka bilene na commission poza papa. Na beleli yo poza Nzambe. Zo le coup zo masanzoli poza Nzambe au nom de Jésus. Souka balobini. At the end they say, Il les fait errer comme des gens ivres. Nzamba zo sala bango ba yenga yenga lo ba to bala. he makes them stagger like drunkards. Seigneur Jésus. Lord Jesus. Les lots adversaires nga bazali errer lokola baza bato bala mona. Today, my adversaries will stagger like drunkards. Tika batamba la lolengo bongo parce que la sakane na kwazali mwana na yo. Let them stagger because they have toyed with who. Tika bazala nemona parce que bali basimba ngayo pakoli nga na mafuta. Let them stagger because they want to touch me who has been anointed by you. Père, Father, tika bazala confus. let them be confused. Ba vivre na confusion. Let them live in
confuse Pe bayeba kozali nzambe ngana luka and solo. let them know that you are the God that I treat. Au nom de Jésus-Christ, c'est bon de la. Tombola Jesus Christ, mongo let us bana pray. Lift up Banda our kobo voice de and au nom de pray. Jésus. To pray in the name Nabeleli au Seigneur, nabeleli au Papa, nabeleli au roi des rois, nabeleli au Alpha, nabeleli au Tout-Puissant, nabeleli au Jéhovah Sabaoth, nabeleli au El Shaddai. Papa, tikaba ere, Yahweh, bayenga yenga na ténèbres na molili, bayenga yenga ba comprendre que vous allez nzambe. Papa, telema sala parce que vous allez. Papa, sala parce que vous allez venir. Nabeleli au parce que vous allez Tout-Puissant, nabeleli au Jéhovah Sabaoth El Shaddai, nabeleli au Kananga le véritable. Nabeleli au le Tout-Puissant. Tout papa na yo Seigneur parce que vous allez me côtoyer avec la justice la kaboka. Sois le combo parce que vous allez nzambe au nom de Jésus. Si vous obéissez la témoin na yo télé. Now you're going to call for your witness to stand Témoin na comme up. na Jésus Christ. Your witness is Jesus Vous obéissez Christ. la ye a téléma. You're calling for him Amona to ba stand situation up, na for yo. him to see Amona your kana yo. situation, to see your Da case. ikoki a téléma. The time has come for him Landa to rise prière. up. Follow this Na tout ça prayer. n'est pas dans nzambe na lola. I come before you, Lord of Yo tozali témoin na nga Jésus You Christ. are my witness, Jesus Na Christ. eko déclarer yo na bomoi na I've ngai. come to declare you Parce que na to lingi o rise. téléma. For I want you to Au monde na rise situation nga na up. You nango. to see my Au situation. monde état o nga na zo See vivre. the state that I am in. Seul mutago défendre nga ezali yo. The only person that can Et defend si you. ba conspiration ya molili ezosalema. Where the dark conspiracy Yo ozali témoin na ngai. you are my Et witness. si kanga na omona te me yo Where ozomona. I cannot see you. Na eko sengo telema na bomoi na I've come to ngai. ask for you Telema to mpo na stand up libota for na my ngai. life, stand up for my Telema family. mpo na etonga na yo. Stand up for your Zala church. témoin na biso lelo. We are Au nom de witnesses Jésus. today in the name of Banda Jesus. kobela témoin na libala na yo, na bana na yo, na mobali na yo, na mwasi na yo, na nyonso na itonga na yo. Belela témoin na yo a telema. Yesu Christ a telema. Banda kobela le nom de Jésus. In the name of Jesus Christ. Na beleli opozali papa, yo za témoin na nga telema. Oza témoin na nga nzambe na lola. Oza témoin na nga mokonzi na nga. Oza témoin na nga le véritable Dieu. Oza témoin na nga le tout puissant. Na beleli o papa na lola. Défendre, combattre ma témoigner Seigneur likola bomo ya bana na yo. Tozoluka tonga mini pourquoi? Yawe zala témoin tonga na yo. Zala témoin ya peuple na yo. Zala témoin ya bakimino. Zala témoin ya mabota na biso. Zala témoin ya ma famille na biso. Ya basi na biso, ya libali na biso. Ya bana na biso. Téléma comme témoin. Yango to placer yo en première position pour défendre cause na biso. Au nom de Jésus to wondeli parce que vous allez nzambe. Avant de clôturer na lingi, tout ça la prière. I want us to pray. Na moment où pour na maladie où était maison na et affecté ma bota na so ba famille na biso. For illnesses that want to affect birth or give a birth in our family. Toujours c'est nzambe aleka na ko protéger ma bota na biso nyonso. We're asking for the Lord to protect all of our families. Devant ba menace nyonso tout diabolique satanique. Before all satanic or demonic troubles. Nzambe abimisa biso vainqueur. May the Lord make us overcoming. To koma jusqu'à ce que année on a souka peto kota 2022 na Kenya. For us to reach the end of this year and to enter into Nzambe 2022 abomba in lenga peace. lobi na Luc totangaki suki moko te ya mutu na biso kokoya. As he said in Luke, may it come to pass where our hair will Loba na ye fall. nzambe na famille na nga suki ya mutu mo te kokoya. Say to the Lord that not Loba na ye na the hair libota of na one ngai person suki in ya my mutu mo te household kokoya. will fall. Yango na ye kobelela yo poza papa mama. That's why I've come to call unto you, Na ye Lord, our good kosenga o Father. telema nzambe I've come to ask you to stand up pour Lord, défendre cause. for you to defend your Ya cause. bana no ya VHM ya bato Of baza the proche children na of biso. VHM and those that are Bomba close biso to devant us. makufa longola kufa musika na May you biso. cover us before death and may be far Au away nom from de us. Jésus, tombe la In the name bongo of dans la Jesus prière Christ, avec lift up your puissance, voice. avec You are autorité, na powerful, comprendre all aussi. around. Because you're mighty and because you're wonderful. Lord, Seigneur, na bengeli vous allez papa. Na eko senga intervention. Likolo ya bana na yo bana bopito. Bana no bazolela. Bana no bakutana ba situation difficile. Défendre bana na yo. Sala ya kokama eminene. Vous allez nzambe. Na bengeli yo papa. Telema Seigneur. Longola kufa ba menace diabolique. La situation na Luc. Livre le Bible. Suki na biso moko te kokoya. Na bengeli yango parce que vous allez nzambe. Suki ya moto moko te koya. Parce que vous allez papa. Sala ya
ya kokama parce que vous allez nzambe sala ya minene parce que vous allez mokonzi na beleli yo Jehova Sabaoth El Shaddai na kumisi yo po ozali papa zwa lokumu zwa masanzoli ozali éternel et Dieu des armées le véritable Dieu c'est toi ce kozali te tosala azali te bomba biso tosilisane en beauté tokoma na novembre décembre na kina suki poko te ya mabote ma famille biso kokwea Yahweh olexibana na opération olexibana na banzela makasi bimisa Seigneur batela protéger tia confusion na kamonguna oh ezalaki strike na bango ezala fou à l'échec au nom de Jésus victoire na yo bomba biso na makila na yo tomo la gloire na yo au nom de Jésus Christ bondeli tolobi amen. Merci Seigneur na moment to passé. Thank you, Lord, for the moment that we have gone To through. kumisi grandeur na yo. We praise your greatness. Ozama lam. You are good. Tika ete victoire yo pesa biso sur la croix. Let the victory that you gave us upon the cross, To déclarer yango lelo. we have declared Na it église today in this church, na bomoi na biso. in our Na lives, mabota na biso. in our Na ba families, famille na biso. in our families. Tozana mosusu te kaka yo. There is no one else but Sala ya you. kokama parce que ozali Nzambe. Perform miracles because you are Manifeste toi. God. Manifest Olakisa biso yourself. que Paul azali kosala ba miracle moko inattendu. You showed us that Paul was performing unusual miracles. Tika biso bito mona kaka nde to déclarer miracle. Let us see it just as we are declaring Pesa miracles. makasi na take place. bana no bazobela. Give this strength to the Pesa children that are guérison ill. totale na bao ba malade. Give total healing to those that Tika are sick. malade za normal mais ce côté pas na yo te Nzambe et ko réussir ton nom de Jésus. Any illness will not succeed in the name of Jesus. To déclarer guérison totale. We declare total healing. Bomba bana na yo. Cover your Bomba children. mabota na biso. Protect our Sala témoin na families. biso. Be our witness. Défendre cause na biso. Defend our Na cause. kombo na Yesu In the name Masihi. of Na ba Jesus balandi biso na Christ. YouTube. Those that are Na ba following us on balandi biso na YouTube, Facebook. those that Ba are following us on plateforme na biso Facebook, nyonso. all other Bomba platforms, bana. may you protect your Bebatela children. biso etonga mobimba. Protect the whole church. Ke bolokumu ezoripa na yo. May the glory and praise go back to you Parce que ozali Nzambe. because you are God. Na kombo na Yesu Kristo. In the name of Jesus Christ, Tolobi, we pray amen. and we say amen. Yom tolandi biso. Those that are following Adresse us, mchezoleka na sina YouTube. our address is Be scrolling na below on Facebook YouTube and na above on Tika Facebook. Nzamba pambola May bino. the Lord bless you. Chaque jeudi 18h30 à 20h30. Every Thursday from 6:30 Et to chaque 8:30 dimanche minutes. 15h30 à And 18h30. every Sunday we gather from So vous ainsi qu'à 6:30 de la to tête, adresse en 6:30. Guana. If you have no other place to pray, our Numéro de address is téléphone P en scrolling Guana. and our phone number is also Nzamba there. pambola yo. May the Lord bless Share you. link. Share the links, Partagez na YouTube. share it on YouTube, Invitez bato beba subscribe. invite others to subscribe Pe chaba j'aime béni. and like it. Nzamba pambola bino. May the Lord bless you. Bye bye.